Okay, so last class we have discussed about basic about SAP. So today we will discuss about SAP servers. Okay, just give me 1 minute. Okay, so I'm sharing this. Okay, so okay. Today we will discuss about SAP servers and SAP projects. Okay. So coming to this SAP, so we have basically 3 servers. Okay. One is development server, షార్ట్కట్ లో మనం దీన్ని ఏమంటామంటే కాల్ ఇట్ యాజ్ DEB server. Okay, and coming to next server, we have quality. Okay. Another server is production server. షార్ట్కట్ లో మనం దీన్ని PRS. ఓకే, ఇంకా చెప్పేటప్పుడు ఇంకా మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ లెర్నింగ్ నోట్స్. నేను కూడా మధ్యలో చెప్తా ఉంటాను క్లాస్, నోట్స్ ఇస్తా ఉంటాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. Okay, and coming to this development server, so as a consultant, we are the consultant. Okay, and coming to before starting this server details, I will tell you the hierarchy. Okay, in organization structure. Okay, so for example, there are two companies. Okay, one is service based company, another one is product based company. Okay, service based company, they will provide the services to whom? For clients. Okay, so example, ఏమేం కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనకు? Accenture, IBM, Capgemini, CGI, ఇంకోటి NTT, డేటా, ఇంకా చిన్న చిన్న ఏమేమన్నాయి ఇంకా కాగ్నిజెంట్, సిటిజన్ అంటాం, ఇంకోటి TCS, ఇంకోటి ITC, ఇంకోటి SAP ల్యాబ్స్, SAP ల్యాబ్స్, ఇంకా అటాస్, etc. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కంపెనీస్. Okay, and coming to the product based company, okay, again the product based company is nothing but the client. Okay? The product based company to who manufacture the goods. Okay, అదేమైనా కావచ్చు. Okay, ఇప్పుడు రిలయన్స్, ఓకే, రిలయన్స్, టాటా product based company ఉంది, as well as we have service based company. Next, Unilever, ఇంకేమండి, క్యాడ్బరీ, ఇంకేమేమన్నా బాటా,
Kia, yeah, Honda, etc. These are the product based company. After Maggie, ఇవన్నీ product based company. Okay, ఈ product based company ఈ service based company వాళ్ళకు service provide చేస్తారు. Okay, services అంటే ఏంటి? So last class we discussed about the project, right? If you are doing the implementation project, if they are ready to go with implementation, then we do implementation. సార్ కొంచెం స్లోగా చెప్పండి సార్. Slow down. వాయిస్ కొన్ని వర్డ్స్ అర్థం కావడం లేదు సార్. ఓకే ఎట్లా అర్థం కాలేదో చెప్పు, అప్పుడే నీకు ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తాను. కాదు సార్, అంటే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతాం సార్ మీది. మైక్ సరి అలా సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది సర్వీస్ బేస్ కంపెనీలో హైరార్కీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇనిషియల్ గా అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ అంటారు, లైక్ ఫ్రెషర్ అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్ అంటారు. ఆఫ్టర్ 2 years తర్వాత ప్రమోషన్స్ కన్సల్టెంట్స్. ఓకే, దాని తర్వాత సీనియర్ కన్సల్టెంట్, దాని తర్వాత లీడ్ కన్సల్టెంట్. ఓకే, ఏం లేదు, ఇది మాడ్యూల్ లీడ్ కన్సల్టెంట్. మాడ్యూల్ లీడ్ కన్సల్టెంట్, దాని తర్వాత టీమ్ లీడ్, అసోసియేట్ మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్, డెలివరీ మేనేజర్, దాని తర్వాత సీనియర్ మేనేజర్స్, దాని తర్వాత ఎవరుంటారు? ఎస్ఏపి ప్రాక్టీస్ రైటర్. ఓకే, ఇంకా దాని తర్వాత డైరెక్టర్స్, ఇలా సీనియర్ డైరెక్టర్స్, ఎక్సెట్రా. ఇది మన సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అది ఎలా ఉంటుందంటే, కొంచెం టర్మినాలజీ బిజినెస్ కన్సల్టెంట్, బిజినెస్ కన్సల్టెంట్స్, ఓకే, టీమ్ అన్నమాట. ఓకే, అసోసియేట్ మేనేజర్స్, సీనియర్ మేనేజర్స్, డెలివరీ హెడ్స్, ఇవన్నీ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? ఈ చార్ట్ రాసుకోండి, టేబుల్ రాసుకుని సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఒక సైడ్, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ ఒక సైడ్, ఇది వచ్చి కంపెనీ. అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి, త్వరగా రాసుకోండి. Completed, sir.
తరుణ్ అయిపోయిందా? ఎస్ సార్. శ్రీనివాస్ గారు అయిపోయిందా? ఎస్ అయిపోయింది. So now coming to the server, నేను దీన్ని తీసేస్తున్నా. Okay, coming to the servers in SAP and paste it in separate file. Okay, so what is the server? Okay, so first in development server we do configuration. Okay, ఇక్కడ చెప్పాం కదా, we are the consultants. So we are the consultant. Okay, as a consultant, what we are doing configuration in development server. Okay, what kind of configuration? Okay, which is related to some SAP related configuration which we have done. Okay, so when you are doing the configuration, okay, in development server we have client, we have clients. Okay, clients and INT, I will share client. I will open SAP system. Okay, see, this is our SAP login pad. Okay, SAP login pad. To enter into the SAP, you have to double click on it. When you double click on it, you're gonna able to see, right, all these are the servers. Okay, one ANT, these are the servers. So PRE ECC 9.5, it is related to one server. Okay, EWM, it is related to another server. EPower Rana, servers. These are the server details. Okay, assume that we are doing all configuration in development server. Okay, we do configuration only in development server, not in quality and production server. Okay, again in development server we have many clients. Clients and image of control. So let me double click on it. So once you double click on it, see, this is the client. Client represent you are in which client. For example, general ga ela untundante 100, 200, 300. Okay, in 100 is nothing but golden client. Golden client. Okay, and 200 is nothing but test system. Okay, and 300 is nothing but technical server and correct. Okay, system correct, not a server. System. Okay. So please take a note. Development server. We use development server for configuration. Configuration. We use development server for configuration. What kind of configuration? Bracket or business process. Business process. Second part. In development server, the development server will be used by consultants only. Will be used by consultants. Ante consultants are evaru manam. Okay. So again in development server we have many client. We have many client. We have many clients. Okay. Either ASPOT, 100 golden test system and the technical system and sandbox. Okay. This is optional. This is yellow color highlight test. This is optional. Okay. Some client they have a technical system separately. Some client doesn't have this one. Okay. Next. First one, what is a golden client? So what is a golden? Okay. So golden client is nothing but here we are doing only SPRO related configurations. I will tell you what is SPRO. Okay, then abbreviation raskondi. What is SPRO?
S represent SAP. SAP. P represent project. R represent a reference. O represent job object. The basics are important. Okay, when you are searching job as a fresher, that they will ask about abbreviations also. What is SPRO? S represent SAP project reference object. Okay, we will slowly go inside what is SPRO and I will explain this. Next, test system. Okay, so in Golden Client, we are doing only SPRO configuration. Other than nothing, we are not at all doing any master data configuration. Nothing, only SPRO related configuration. Okay, Golden Client is a Golden Client. We do only limited configuration. Limited ante apart from SPRO, we won't do any other configuration. Okay, endukante. So when the client is purchasing this particular development server, okay, from SAP, or these are the guys who are providing the SAP servers. Accenture, IBM, Capgemini, NTT Data, and other SAP labs. So these are the major companies. And TCS, Cognizant, they are SAP provider. They will provide SAP servers to the client. Clients and Japan, Karnataka, Reliance Tata, Birla, Hindustan Petroleum, HP gases. You know, APSRTC also using the SAP. Okay, any product related. Okay, those are the clients. So whenever they purchase the development server, in the Golden Client, they are providing standard configuration. Standard for configuration is nothing but predefined enterprise structure, predefined configurations. Already what a standard configuration jese meet cheti ichchesaru. Okay, then what you have to do based on the standard configuration, you have to do your configuration in Golden Client. ఇక్కడ మనం R&D చేసేది. What is R&D? Research and development. We should not do anything in Golden Client. Why? మన R&D కింద ఫెయిల్ అయిందనుకో మొత్తం సర్వర్ ఎత్తిపోతాం. That is the reason we are not at all doing any other configurations apart from SPRO. Next, coming to the test system. Okay, what is the test system? When you are doing configuration in this particular client, okay, there is a transaction. A transaction ante em ledu, T code and gurtu pettukondi. Okay, T code. What is the use of T code? If you want to do some configuration with the T code, you can directly do that configuration. Okay, there is a transaction called SCC1. ఏదైతే మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ in Golden Client 100 లో ABCD something ABCD and I did some configuration. Okay, this configuration I have to move to test system in another client that is 200. Chapala. Sorry to interrupt you. Can you confirm with others, sir? I mean, is your voice clear? Can you confirm with others? Yeah, please confirm. Sahana, It's can you clear able for to us. hear me? Yeah. It's clear. Okay, sir. So I guess problem is from my side. Sorry, sir. No. Okay, so when you are doing ABCD configuration, that configuration you are moving to the 200 client. That is nothing but test system where you can do all R&D. Clear? So next you are coming to this technical system. The technical system now every so last class we discussed, right? There is a in SAP we are the function consultant. Okay, these are the function modules. Okay, these are the functional like FICO and SD, NE, GTS. All these are the functionals. Okay, and there is a technical. This ABAPer is the technical. Now in this particular server, ABAPer is coming into the picture. And he is doing configuration related to his work. Okay, not related to our work. Okay, for 300 client, we don't have access. Okay, very limited person have the access to technical side.
Okay, why ABAP cannot do the testing in the test system? Test system is related to our system, means the consultant system, means the functional consultant. Okay, if you do any configuration in the test system, if anything goes wrong, okay, entire the server will be lapsed. Okay, to avoid this kind of situation, okay, there are separate server for technical people where he do his configuration related to coding and all. Okay, and coming to the sandbox, sandbox is nothing but you can play like anything. It is like a demo server. Okay, it is like a demo server. Okay, so there also we have limited access. Okay, demo server అంటే okay మనకంతా access ఇచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనం delete చేసాం కాపీ రిమూవ్ చేస్తాం కాబట్టి we have limited access but you can do R&D. R&D is nothing but you can do some research. You can do some research and development. Okay, is it clear? If it is clear, take a notes. ఈ బొమ్మ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే రాసుకో. అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓన్లీ 1 minute. ఓకే, Completed, sir. others? Srinivas done. Garu? Yeah. Done, Next, done. coming to the quality side. Okay, in quality server also we have, it's depending upon, we have 2 clients, okay, 200 and 300. Okay, and here in quality system, in the quality server, we are not about doing any configuration. Okay, all the configurations we are doing in development system, and once it is done, everything is fine, then we are moving from development to quality system. Into quality system. Okay, so when we move the changes to quality system, quality server, okay, initial we do test, okay, and once it is done, we are informing the client, okay, our end user, our business to test the scenarios. Take a note. The quality server will be used to test the scenarios. Quality server will be used to test the scenarios. Second point, and the quality server will be used by consultants and the core users, end users, and business. Okay. Next point, Raspande, who is the core user? Okay, there are a few terminologies out there. Okay, first of all, end user, core user, power user. Okay, who is the end user? End user is the person who is working on day-to-day activities. Okay, for example, ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ తీసుకుందాం, రిలయన్స్ మార్ట్ కానీ లేదంటే ఎనీ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ లేదంటే ఎనీ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ ఆ షాప్ కౌంటర్లో ఒకరు ముందర కూర్చొని డేటా ఎంటర్ చేస్తా అంటారు కదా. ఓకే, ఎన్ని చెప్పండి, ఓకే, టు ప్రొవైడ్ ద బిల్. The person is nothing but end user. He is the person who is working on day-to-day activities. Okay. So, inka arthamelo cheppalante, if any factory, okay, so who are entering the data into an SAP system, creating a sales order, dispatching, doing the deliveries, raising the billing. Okay, those are the end users. Okay. Next, core user. Who is the core user? He is a person who is having knowledge and particular module. For example, any factory lo poyin tarvata sales department separate untadi, purchase department separate untadi, finance department separate untadi. Department ki head. Okay, oka pedda lag. Okay, he is nothing but the core user. Next, coming to the person, power user. Who is the power user?
ఒక ఫ్యాక్టరీకి మొత్తానికి ఒకటి లేదా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఉంటారు పవర్ యూజర్స్. సారీ, పవర్ యూజర్స్. పవర్ యూజర్స్ అంటే ఏంటి? ఈజ్ అ పర్సన్ హూస్ హ్యావింగ్ ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద బిజినెస్. వారి యొక్క టోటల్ బిజినెస్ మీద ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఏంటంటే పవర్ యూజర్. ఓకే, ఎండ్ యూజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 to 10 మెంబర్స్ అనుకున్నా. ఓకే, వీడు ఒక మాడ్యూల్కి ఒక రెండుకున్నా నాకు తెలుసు ఒక 3 to 4 మాడ్యూల్ యూజ్ చేయొచ్చు ఒక పర్టికులర్. నెక్స్ట్ పవర్ యూజర్ 4 to 6 అనుకున్నా. ఇక్కడ 1 to 2 or 3 పర్సన్. Clear? Who is the end user? Who is the core user? Who is power user? Now you got some knowledge, right? The end user is a person who is working on day-to-day activities. What is the day-to-day activities? If he is a sales department, he is entering some sales related, he is involved in sales related activities. And core user is a person who is having knowledge in particular module, sales department, sales, finance, and finance. Power user is a person who is having entire knowledge on all the business process. Okay. Next, once we move the changes to the quality system, initially we do the test. If everything is fine, then we are informing to the core users or power users or end users to test the scenario. Ikkada he do test. Okay, వాడి యొక్క సిస్టమ్ లో వాడు లాగిన్ అయ్యి whatever we did the configurations అన్ని కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నారు. అదే టెస్ట్. If everything is fine, వాడు మనకి UAT మెల్లగా చెప్తాం. వాట్ ఈస్ UAT అనేది అంటే UAT is nothing but user acceptance test. Okay, now he informed that all the configurations are fine. Okay, all the configurations are fine. You can move the changes to production system. Then what we will do, again we move the changes to production system. ఎక్కడ నుంచి? క్వాలిటీ నుంచి we move the changes to production system. చెప్పండి, any doubts? Next, what is the production system? Take a notes. Production system, ఇక్కడ we don't have, as a consultant, we don't have any access to production system. Production system కి ఎవరికి యాక్సెస్ ఉంటుంది? వీళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎవరుతున్నారో వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో ఒకటే క్లయింట్ ఉంటుంది, అది ఏదైనా కానీ. బట్ డోంట్ టెల్ 800 810 అని చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద సర్వర్స్. ఇవి డమ్మీ సర్వర్స్. వీఆర్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ మై సర్వర్, వాట్ ఇస్ ద క్లయింట్ ఐఎమ్ గెటింగ్? 800. ఓకే, సిమిలర్ గా 800, 8110. Let me open SCC1. See, these are the servers we have it in. Server 79, 000, 010. Okay, these are the servers. IDS is nothing but demo servers. 800 something change about in real time. Okay. So take a note for production system. Production system. It is a live server. Production server. It is a live server where end users, core users, and power users and power users will do day-to-day transactions in SAP. As a consultant, we don't have next point. As a consultant, we don't have access to production server. మనకు only display access ఉంటాం. Okay, we don't have any change access. Okay, if it is very emergency, you have to do some changes in production system. Then what you have to do first? You have to find out the user who is having the access to the particular object. Okay, if he is having access, ask him to share the screen and you have to guide it. The Teams call కానీ ఇట్లా Zoom call కానీ మనం వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తాం. వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ లేదు ఆర్ చేయలేకపోతున్నారు, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఎమర్జెన్సీ యూజర్. ఓకే, మనం దానికి FFID అంటాం.
firefighter access center, okay, emergency. So you have to take approval from the business, okay. Once it is done, then you will get access, and then you can do changes whatever you want. Clear? Any doubts? Take a notes. Take number out. Please inform to me once it is done. Okay, now coming to the project. Okay, today I will start with implementation project. Implementation project. Okay, what is implementation project? First studying last one implementation. Okay, so these are the project as a consultant. Okay, based on the company requirement, they will place into certain project. Okay, certain project means all this file లో ఏదో ఒకటి ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మిమ్మల్ని సెలెక్షన్ చేసుకొని వేస్తారు. Okay, based on the project you have to work. Okay. So coming to this implementation, what is the implementation? Can anybody tell me what is implementation? The implementation is nothing but installing the SAP server to the, okay. So installing the SAP, new SAP server to the, okay. Can anybody tell me, ఒక కంపెనీ పేరు చెప్పవుతారా? ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ, నాట్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ, ఎనీ Dell, మీకు నచ్చిన Dell. good. Okay, now Dell want to install this SAP. Okay, what the Dell people will do? Okay, he will inform to the ఒక tender లా raise చేసి, okay, he will inform all the clients. Okay, ఇతర clients అంటే ఎవరు? Bill, Accenture, Capgemini, blah blah blah. Okay, based on the tender. Okay, they will finally select one. Okay, Accenture this one. Okay, వీళ్ళంతా దవేమని చెప్పేస్తున్నారు. Okay, ఫైనల్ గా Accenture ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. Now who is implementation partner? Accenture is implementation partner. Who has to do implementation for Dell client. ఇప్పుడు Dell ఎవరు? Client. మీరంతా ఏమైనా ఆలోచించాలా? You are the now Accenture employees. Okay, you are the Accenture employees. Okay, now what Accenture people will do in Dell client? Okay, the Dell will invite Accenture people to the corporate office. Okay, ఎక్కడ సమావేశం జరుగుతారు. Okay, the first ఏం చేస్తారంటే they will involve Accenture people to their place. ఏదైనా కావచ్చు, వాని ప్లాంట్ కావచ్చు, కంపెనీ కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా 7-star హోటల్ కావచ్చు, ఏమైనా. ఓకే, ఫస్ట్ these Accenture people, they will explain about SAP. నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా క్లయింట్ కి వాళ్ళు డెమో ఇస్తారు. they will give demo. So next demo అయిపోయిన తర్వాత they will enquiry about a Dell. Okay, మీ ఇండియాలో అన్ని డెల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, అన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది కోర్ యూజర్స్, పవర్ యూజర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, అసలు మీ యొక్క బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంది, ఇవన్నీ they will discuss about. Okay, so when we are doing implementation project, okay, in implementation project we have 5
5 phases. 5 phases. Okay. Generally, in implementation, when we are doing implementation, we use ASAP methodology. Okay, we use ASAP methodology. Okay, what is ASAP methodology? When you are doing implementation, you have to follow ASAP methodology. Okay, that is one methodology. What ASAP methodology will tell? You have to complete the project in 5 phases. What are those? First, project preparation phase. Second one, business